Hi, my name is Jacqui-lee Pryce and welcome to Shadowboxruk. So hi and welcome to SK and Sultan Zaurbek. How are you doing? Very well, thank you. Осы сұхбатқа қош келдіңдер. Қалың қалай дейді. I'm fine. Thank you. You дегенсің. Білген ағам sana айта берейік та. I'm good. Nice to hear. How are you and the family? Сен мен отбасың қалай? Бәрі жақсы ма? Yes, good. Thank you. Yep, they're all good. So you're the current WBC Youth World Featherweight Champion. An impressive career to date, 9-0. How would you rate your last performance to win that belt? Сен қазір ше әлем бойынша WBC жастар арасы чемпионысың. Соңғы бой сенің ойынша қалай өтті? Соңғы бой мен үшін өте маңызды жекпе-жек болды. Себебі мен бір жылда осындай тайтулға бокстасқаным үшін өте маңызды бой. Сол үшін мен көп еңбек етіп дайындалдым. Қытайлық боксшымен. План бойынша 7-8 раундта нокаутқа жібереміз дегенбіз, бірақ ол секунд отказ берді уақытынан бұрын. Бірақ меніңше жақсы қарсылас, удары да жақсы. Өзім ойындағыдай планмен болды, бірақ жекпе-жек. He said it was a very important fight for him. I mean, he's been training hard for the a whole year for this fight. Leading up to the fight, he's been training really hard for it. And it went to plan. What he wanted to do is he wanted to try and at least knock him out by the 8th or 9th round. But as he was able to get some more punches in, and he was able to stop him earlier. And it was a great win for him, and he's very happy with the win, and he's worked really hard for it. I mean, he has got an impressive record. So that's 7 knockouts now, isn't it? And just a beautiful, he's poised when he goes into the ring, his punching power, his precision. I mean, there really is a lot of buzz around Sultan in the program, isn't there? Yeah, былай дейді, сен өзің ерекше боксерсің дейді. Ана рингке кіретін кезде өзі ойын, сосын түрін басқаша дейді, басқа боксерлерге қарағанда. Сен рингке кіргенде бәрі бойды ойланып, басқа адамдарға қарамай, нелерге көп нетпей, тек қана бойға ойынды бересің. Сол үшін жақсы әр бойда жақсы перформанс көрсетесің. Удардарын күшті, удардарын тез болады. Соны айтып жатыр. Thank you. Енді әр бой мен үшін как маңызды ғой, енді маңызды жекпе-жек. Мен қандай қарсылас болсын, мейлі мықты болсын, әлсіз болсын, мен оған серьезно қараймын да. Жақсы қараймын, жақсы дайындаламын. He said that every fight I go into is a very important fight for me. Even if the opponent is a weak opponent or a stronger opponent, I'm always focused before I get into that ring. I never underestimate any opponent. So that's why I always have that demeanor when I go into the ring. Yes. And he's now based in the UK. That although he's at home now in Kazakhstan, he is based in the UK normally, isn't he? In London, Sutton. Yeah. In between camps, like if there's a fight coming along, he'll probably come to London about a couple months before the fight, start his training in London. So how did he, meet up with Angel Fernandez? How did that all come about? Angelмен қалай танысуға болды? Қайда таныстың? Қалай таныстың Angelмен? Испанияда. Малагада. Жоқ, алғаш мен профессионалға
ең бірінші Анжелмен сөйлескем. Инстаграм арқылы мен оның жаттықтырған тренировкаларын көріп жүретін, кейін екеуміз сөйлестік. Профессионалдық өткім келмеді. Сол маған MTK Global тауып берді, Анжел. Содан мен Лондонда жаттықтым, мен Испанияда жүрдім. Кейін мен Лондонға келдім, таныстық, тренировка істедік. Сонымен осындай қазір жетістіктерге жетіп жатырмық. Бірінші мен осы профессиональный неге ең бірінші қолдау көрсеткен, мені тартқан осы Анжел ғой негізі. Okay, well, he said that is basically when he was just about to turn pro, he saw Angel on Instagram and he looked at his videos and he liked the way his training style was, and so he messaged him on Instagram. And then he was training in Spain, and that's where they met. And then he asked MTK Global if they could find Angel as a trainer for him. And Angel's the first person who's actually, you know, how do you say this, offered support to me turning pro. And you know, and now we're at a stage where we know each other really well. We can communicate with each other and we have a great understanding of each other, and he's a great trainer. I mean, that's what I wanted to ask him actually, is how, you know, when he's obviously in the corner, there's the three of you. How does that dynamic work? Is it quite difficult for him to focus on, you know, what Angel is trying to say, although because he's got you in his ear as well, or does he kind of understand a lot of what Angel says anyway? Былай дейді, енді бойға шыққанда сенің көшеде Angelмен бірге мен боламын да, сосын Angel маған айқайлайды, бір жағынан мен саған айқайлаймын. Сосын сен қайсыңды тыңдайсың? Мені ме, Angel'ы ма, или Angel'ның негізінде айтқан, үйреткен нәрсені білесің, оны рингте өзің көрсетесің. So сен кімді естисің дейді да? Сені ма? Енді ол Анжел'дің как коуч қой енді Анжел. Но бірақ рингте көп нәрсе баспен есептеледі. Ол сыртта айтқан нәрсемен бәрібір рингте ол басқаша болады. Сондықтан мен бірінші қарсыласты зерттеп, соперникті бақылап, әлсіз жерлерін көріп, одан кейін мен үлгерем ол. Сен айтатынды да түсінем, Анжелдің айтатынды да түсінем да. Сенден айқайлап ататынды да түсінем. Енді сендер сырттан көресіңдер да, бірақ мен минустарымды, керек нәрселерімді. Бірақ мен бірінші өзімді бірай баспен бүйтіп ойланып аламын, одан кейін бапкерді тыңдаймын мысалы. Үйтіп атыр, сен аударып бересің, сен маған артық нәрсе айтпайсың ғой, сен маған прямо аударып бересің ғой. Сұлтан оң қолмен ұр деп атыр, Sultan бауырдан ұр деп атыр деп. So to answer your question, what he's saying is when he goes into the ring, he takes a psychological approach to see what his opponent is all about and try and see the flaws. He says that, you know, he listens to both of us in the corner. Obviously, we have an advantage looking out from the outside, and we're able to see the flaws and instruct him on what to do. But he takes both things into account. But first, what he does is he analyzes his opponent first, and then acts upon it. Beautiful. So he's able to read his opponent quite easily. Lovely. Yeah. I am also interested to know whether he actually understands English humour. No, ағылшын приколдарды түсінесің ба? Қандай мысалы? Яғни жалпы да, біреу саған прикол ұстаса, Angel саған прикол ұстаса, мен ұстасам, или басқа адамдар прикол ұстаса. Иә? Түсінем маған, өйткені мен де ұстаймын ғой приколға. Yeah, he understands the jokes and he tries to get himself involved in as well. Because I heard that Angel's a bit of a joker. Yeah, he is. And these two, they always like, what do you call it? They always get into a debate, kind of joke thing about who's the best boxer or who's the best coach and stuff. And it's all a bit of a laugh. And yeah, Angel's a really good character. He's got a good personality when it comes to
with his boxers. He's more like a friend rather than a strict coach where, you know, he just sees you at training and then leaves. He's always communicating with us, sending us funny videos and stuff. So yeah, that's great. So there's a load of really great people in his camp. O'Hara Davis, Charles Frankham, obviously AJ now, Quass. You know, does Sultan, you know, get to train with them at all? And if so, has he learned little things from them that he can take away and work on for himself? He hasn't had the opportunity to train with them yet. We are all in a WhatsApp group where at the moment the boys are doing some video training with Angel, and they've got some other training plans, doing runs and things like that. He hasn't been able to get involved yet, but he has met like O'Hara, Case, and he's done sparring with them before as well, I think. Beautiful. And is there anything that he's taken away from, you know, let's say working with O'Hara in the spars? Okay. Sultan? Endi komandada bir nechta tag'i bokserlar bor. O'Hara Davis bor, Charles Frankham bor, Sultan Case bor. Ular men hali sen birga жұмыс істей olmadim. Ularмен sparring istemedim-da. Case'ben. Yo'q, Case'den kimni tanımayman ben. Okay. Ularmen birga de жұмыс істеген. O'Harani tanıyman, bir rет ana Golden Contract degende oynaganda көргем. Case degeni tanımayman. Okay. Yeah, sorry about that. What he says is that obviously he hasn't had a chance to train with any of them. He hasn't sparred with them. I got Kais mixed up with someone else. Okay. He knows O'Hara from, he watched him at one of the MTK Golden Contract fights that we went to, and he knows him from there. So it's a new camp for him as well. Oh, okay. So let's take it back to the beginning. You know, when did he start boxing, and what inspired him to start? Sen necha yoshdan beri boksga kirishdin, so'sin sen yaxshi ko'rayotgan, sagan qalay boksga kirayotgan o'y berayotgan birov bo'ldimi kichkina kezingda? Или kim edi? Ya. Men başında kickboxda jatdım bu. Kickboxpen ba? Kickboxda 5 yıl katıştım bu. 4 ret national champion boldum. Kickboxingdan keyin so kickboxingdan olimpiada sportu bolmagan edim, men boksga o'sib ketdim. Necha yoshda eding? Kickboxga bosdim. Yes. Kickboxda 8 yaşından başladım. Okay. He started his career doing kickboxing when he was 8 years old. He became the national champion 4 times, and then he wanted to get into another Olympic sport, and because kickboxing wasn't available, he moved into the sport of boxing. He did box at a high level, didn't he, in the amateur scene? He fought one of our boys from the GB, who's actually on the GB podium squad, Peter McGrail, in the, I think it was the World. Sen bir anglichalik bokser bor, Olympic, Peter McGrail degan. Onu men boksdasdim ya. Yeah, amateurda. Yeah. Olympiada semifinalda. Yeah, he fought him in the semi-finals in the Amateur World Champions. Yeah, it was the Youth Worlds, wasn't it? Yeah, Youth World. And so obviously he'd got up to sort of international level. Sorry, did he not have any desires to go on and represent his country at the Olympics, or? Sen also amateur Alim box nesinde o'z ult komandaga kiruga o'yin yo'q edi. O'zimdan bas, Qozog'istondan. Qozog'istondan, yeah. UK mi? Qozog'istondan. Yo'q, men Qozog'istondan chiqib ketganman, nesinden, bitgan professional boksga auzdimda. O'zim maqsadim sol bo'ldi. Men maqsadim Olimpiskiy chempion, olimpiada emas. Men ertaroq o'sha kasbiy boksda o'zimni ko'rsatgim keldi. O olimpiada chempion bo'lgan yaxshi, но biroq professional boks u вообще bölük
жағдайда ол мысалы Канело болсын, Мэнни Пакьяо болсын, мысалы көп боксерлерда олимпикте емес қой. Бірақ аматчаға қарағанда, олимпийский чемпионға қарағанда олардың дәрежесі жоғары. Екі бокс, екі түрлі. Мысалы олимпийский чемпиондар бар. Мысалы нені профессионалды жақсы результат бола алмайды. Сондықтан мен ертерек кәсіпқой боксқа ауысып, өзімді фундамент дейді ғындай. Немді өзім күшімді мықтылап, үлкен жетістікке жеткім келді. He says that obviously there's a huge difference between, you know, national Olympic boxing and professional boxing, and some well-known boxers like Canelo, Manny Pacquiao, they haven't been Olympic champions. And what he wanted to do was, his aim was to try and get into professional boxing as quick as he could, and at a younger age, so he can progress in professional boxing, because it's a whole new different ball game compared to professional boxing. It's totally different, and so he wanted to show his strength and ambition to move into pros. Yeah, fair enough. So what has you know, how has he been able to stay disciplined during this lockdown? I mean, he's been doing a little bits of training I've been seeing on social media, but what kind of, with no end in sight, what's keeping him, you know, motivated? Also карантин ішінде, карантинде қалай дайындап жатырсың, өзіңді қандай тренировка істеп жатырсың? Кейбір кезде Инстаграмда сені видеода көремін дейді. Мен дайындап жатырмын. Мен тренировка істеп жатырмын, бірақ үйде қазір интернеттік желіге көп салып жатқан жоқпын, себебі ешкімге білдірмей өзім физический тренировка істеп жатырмын қазір. Сыртта емес, үйдің ішінде. Менде перчатка лап ұрып жатқан жоқпын, енді пат ұстап жатқан жоқпын, бірақ физикалық андай тренажерда сондайда тренировка істеп жатырмын өзім үйде. Тренировкаларымды арасында көрсетіп жатырмын, бірақ көбінесе мен жасырып ұстаймын тренировкаларымды. Өзім жеке істейтін өзім тренировкаларымды. Okay, what he's saying is he's trying to stay as disciplined as he can. He's not training outdoors, he's training indoors. He's doing mainly like physical training. He's not posting a lot of the stuff that he's doing on Instagram because he wants to kind of keep that private as to how he's progressing, and mainly just working indoors, doing physical training and just exercises. Because I mean, in Kazakhstan in general, it's not like the UK where you get, you know, you can go out once a day to do some cycling or running or anything like that. In Kazakhstan, you actually have to stay indoors. You can't even go out for a run. The only time you can go out is you're going to get some grocery or go to the chemist, etc. There's police all over the streets there as well. So it's totally different to the UK. I mean, that's why he's training. Yeah, that's why they're in full lockdown. That's why he's training indoors, and he's not putting a lot of stuff about it on social media. Yeah, that's fair enough. So I've heard that he's inspired by Billy Joe Saunders. You know, what other boxers does he look to for inspiration? Мен естідім, сен Billy Joe Saunders деген боксерді жақсы көресің, оған жақсы қарайсың. Сол басқа саған ұнататын, Billy Joe Saunders. Солай естідім дейді. Басқа саған ұнайтын қандай боксерлер бар, сені әсер ететін боксерлер кімдер бар? Васил Ломаченко. Тренс Кроуфорд. Yes. Errol Spence. Jorge Linares. Quality. Сол көбінесе мен солақай боксерлерді көремін негізі. He's inspired by orthodox boxers. Oh, okay, that's interesting. Okay. So yeah, he called some good names there as well. Yeah, some very good names. So I guess this is a silly question, but I'm going to ask it anyway. What is his ultimate aim? Okay, let's say, what's his ultimate aim for
the next 2 or 3 years? Осындай сұрақ сұрайын. Мүмкін біраз не шығар. Қалай айтайын? Осы соңғы, осы келесі 2-3 жылда қандай жоспарларың бар? 2-3 жылда енді әлем чемпионы болғым келеді. Қай салмақта болса да емес. Әлем чемпионы, как положено, қай пояс емес, 5 пояс па, 4 пояс, WBA, WBC, IBO, сол біреуінің да, мысалы, өлдім дегенде, біреуінің чемпионы болу керек қой. Абсолютно кәдімгі чемпион болу керек та, бір пояс, интернешнл емес, басқа емес, бір поястың. Ары қарай дальше көре береміз. Мақсат бір поястың чемпионы болу керек. Yeah, I know you heard that he's mentioned every single title on the sun there, but he's not saying he's going to get all of them in 2-3 years. He wants to be a champion of at least one of those titles. Oh, I was like, I thought he was saying, yeah, I'm having them all in the next 2 years. Yeah. Third poison, Yeah. So out of those 4 titles, he wants to be a champion of at least one of them. Okay, fantastic. Least, yeah. So lastly, has Sultan got any advice for anybody that's thinking of turning over from the amateur scene into the professional scene? Amateur box'tan kasibi boksерге ауысатын bir адамдар болса, соларға қандай не бересің? Оларға не айтасың? Қалай не істеу керек? Және Amateur мен профессионал бокс екеуі екі түрлі нәрсе да ол. Себебі футбол мен баскетбол деген сияқты ғой. Екеуінің бокс стейлі әртүрлі. Бокс стейлі. Өйткені амачада фри 3 раунд та. Профессионалда 6 раунд, 8 раунд, 12 раунд. Сондықтан бұл жақта стейл сәл өзгертіледі. Физикалық тұрғыда әртүрлі боксшылар болады. Мексиканский стейл, американский стейл. Әртүрлі боксшылар кездеседі ғой. Сол үшін тактиканы жан-жақты болу керек та ол үшін. Ең бірінші баспен көп жұмыс істеу керек. Ол профессионалда бірінші баспен жұмыс істеу керек. Ол құр төбелеспей емес. Баспен асықпай, жақсылап ойланып. Профессиональный бокста енді болады ғой енді, бірақ амачаға қарағанда сәл қиынырақ бұл. Көп боксшылар, кейбір боксшылар нокаут қыламайды. Очко емес бұл жерде. Соққа ауыр, перчатка жұқа. Сол, басқа не айтамын мен. Бірақ барлық жерде еңбек қой. Жақсылап еңбек ету керек. Барлық жерде еңбек қой деймін. Бапкер жақсы болу керек. Өзіңді өзің күтуің керек. Қарсыласпен де құр төбелесе бермей. Тренировкаңды да өзің жақсы істеу керек. He's saying that obviously there's a huge difference between the amateur and the pro. And like amateurs 3 round and pros 6 round and up, etc. What you need to bear in mind is when you do turn pro is, first of all, it's a lot of you need to use your brain a lot, do a lot of technical boxing, not just go in try and all guns blazing. It's a lot of thinking in the ring. You need to kind of be mentally prepared, and you're going to meet a whole load of different kind of fighters. You're going to see a whole load of different styles. You've got your Mexican style, etc. And obviously the main to do is to put in work. Make sure you work hard, because it's going to be harder than the amateurs. You're going to need to have to train hard mentally and physically. And so just be prepared to work hard is his advice. Fantastic advice. Really great advice. I'd like to thank you for taking the time to give us this interview. It's a really nice insight into your world. Thank you. Hopefully see you soon in London. But until then, stay safe. Definitely. Thank you very much.
Yes, thank you very much. If you like this video, please go ahead and give it a thumbs up. If you're not a subscriber of Shadowboxruk UK, we'd love to see you, so please go ahead and subscribe now.